그럼 내가 당하는 이 문제 내 일이 아니라 예수님이 당하는 일이 돼. then the problems that I face are not mine, Jesus faces them. 전혀 그런 방법으로 예수님을 믿었습니다. In that way, I was able to believe in Jesus. 그동안에 내가 예수님으로 말미암아 내 안에 예수님 많은 하나님의 은혜를 입을 수가 있었어요. And during that time, through Jesus, I was able to receive much grace of God. 여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. 예수님께서는 광야에서 보리떡 5개 물고기 2마리 5,000명을 먹이셨습니다. Jesus fed 5,000 people in the wilderness with 5 barley loaves and 2 fish. 그들이 음식이 없어서 굶었어야만 했습니다. They should have gone hungry because there was no food. 먼 길을 걸어왔기 때문에 집으로 돌아가면 피진할는지 모릅니다. And they had walked a long way, so they might have fainted on their way back. 예수님이 그 떡을 줌으로 그들이 떡을 먹고 힘을 얻어서 집으로 돌아갈 수가 있었습니다. But through Jesus giving them bread, they were able to be strengthened and able to go 우리 back home. 육체는 떡을 먹어야 합니다. Our flesh requires bread. 음식을 하루만 안 먹으면 힘이 빠지기 시작하고 If you don't eat food for one day, you'll have no strength. 병의 저항력도 없어지고 And you will not be able to have immunity 계속 against 굶으면 diseases. 죽지요 결국. And if you keep not eat, you 근데 will die. 예수님이 그들에게 떡을 주어 떡을 먹고 이렇게 그들이 힘을 얻고 사는 것처럼 And just as Jesus gave them bread and through it they were able to eat and have strength. 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마신다는 것은 Likewise, to eat the flesh of Jesus and drink the blood of Jesus. 예수님 흘린 그 피가 내 죄를 사했기 때문에 내가 죄에서 벗어나 살아난다는 거예요. It means because the blood of Jesus has forgiven you of your sins, you come alive from your sins. 예수님 살을 찢었다는 건 살을 찢으면 피가 나기 때문에 피를 흘리셨다는 얘기고 And Jesus' flesh was torn for you, meaning he shed his blood for you. 그 피를 흘리셨다면 And if that blood was shed, 나를 죄에서 씻기 위해서 흘렸기 때문에 내 죄가 씻어진 것입니다. it was shed to wash you from your sins. It means your sins have been cleansed. 그리고 우리 마음 안에 예수님의 피가 있고 예수님의 살이 있으면 Therefore, if you have the blood of Jesus and the flesh of Jesus in your heart, 비록 내가 죄를 지었다고 할지라도 그 죄는 예수 피로 씻어졌어. even though you may have committed your sins, those sins have been washed away by the blood of Jesus. 내가 악을 저질렀다 손치더라도 그 죄의 죄악은 예수 피로 씻어져. 나는 거룩해. No matter how much I may have done evil, those sins have been washed away by the blood of Jesus. Therefore, I am sanctified. 내가 예수님 피로 죄 사함을 받고 예수님 그 살로만 내가 씻음을 받았을 때 When you have received the forgiveness of sins by His blood and cleansed through His flesh, 내 소의 죄에 대한 기억이 일어날 때마다 even though there are memories of sin within you, 내가 죄인이야. people say, I'm a sinner. 예수님 피를 흘렸기 때문에 But because Jesus shed His 그 blood, 몸을 찢어줬기 때문에 because He tore His flesh for 피가 me, 내 죄를 사했어. therefore my sins are forgiven. 그 내 죄가 사했기 때문에 And therefore, since my sins are forgiven, 예수님과 내 사이 가로막 죄의 담이 헐어졌어. the wall of sin between Jesus and I is crumbled down. 예수님은 내 안에 거하실 수 있어. Therefore, Jesus can live in me. 그럼 내가 당하는 이 문제 내 일이 아니라 예수님이 당하는 일이 돼. Then the problems that I face are not mine, Jesus faces them. 전혀 그런 방법으로 예수님을 믿었습니다. In that way, I was able to believe in Jesus. 그동안에 내가 예수님으로 말미암아 내 안에 예수님 많은 하나님의 은혜를 입을 수가 있었어요. And during that time, through Jesus, I was able to receive much grace of God. 우리 필리핀에 남경영 선교사님 오셔 처음 이제 선교를 시작했는데 In the Philippines, we sent missionary Nam Kyung-hyun to be our first missionary there. 필리핀 두테르테 대통령은 마약하고 전쟁을 일으키고 있어요. And President Duterte of the Philippines is doing a war on drugs. 이제 그들이 가장 무서운 건 마약은 돈이 무지무지하게 많이 남습니다. And so the scary thing is that drugs is very profitable. 마약상들은 거의 많이 돈을 막 천문학적인 돈을 벌어서 And so the drug sales, the drug dealers, they make so much money. 이제 그 선거에 국회의원 선거나 아니면 뭐 시장 선거나 나갈 때 돈을 써서 이제 시장이 되고 그럴 경우가 종종 있습니다. And sometimes the drug merchants, they spend a lot of money and they run for offices and sometimes they become mayors and governors. 이제 정말 어떤 나라는 그 마약상들이 국회의원도 되고 막 그래가지고 And there are some countries where the drug merchants become congressmen or 정부하고 whatnot. 부딪히고 그럴 때가 참 And 많습니다. it causes friction with the government. 이제 필리핀 두테르테 대통령이 그걸 알기 때문에 And President Duterte of the Philippines knew this. 마약과 전쟁을 하기 So 시작합니다. he decided to do the war on drugs. 저들이 이제 필리핀에 있는 마약 그 중독자들 교육을 담당했어요. And we were tasked with educating the drug addicts in the Philippines. 처음엔 따끔시 한 시 안에 있는 마약 중독자들 저희 교육을 했습니다. At first, we provided education for the drug addicts in the city of Takum. 두 번째 전산시란 시도 이제 같이 해서 이제 그 뭡니까
저희들 마약 그 마인드 교육을 받으면서 마약에 벗어나게 합니다. And secondly, the city of Jensen, we started doing mind education for the drug addicts in that city, and many people became freed from drugs there. 그리고 다음에 이제 원래 또 새로운 시간을 더 하려는데 코로나 때문에 그 좀 약간 더 진행을 잘 못하고 있습니다. And this year we were supposed to do more cities, but because of Corona, things have come to a halt. 많은 젊은이 마약에 빠져 있는데 There are many young people addicted to 그래서 drugs. 벗어나기 얼마나 감사한 일인지 모릅니다. I was so thankful to see them becoming free. 우리가 이런 일을 할 수 있는 건 내가 잘나서 하는 게 아닙니다. We're able to do this kind of work not because of my 내가 greatness. 죄 속에 빠졌다면 If I had fallen in sin, 늘 예수님하고 죄가 담이 막혀서 then there would always be a wall of sin blocking between me and Jesus. And I would not be able to receive the strength 이제 of 내가 죄 Jesus. 사함을 받고 But 나니까 after I received the forgiveness of sins, 예수와 하나가 됐습니다. I became one with Jesus. 내 안에 예수님이 살아서 일하는 걸 느꼈어요. And I could feel Jesus living and working inside of me. 한번 필리핀 남경영 목사에게 전화를 했습니다. Once I called Pastor Nam Kyung-hyun in the Philippines. 목사님이 안 받고 아들이 전화를 받았어요. And Pastor did not answer. His son answered. 너 아버지 좀 바꿔줘라. I said, could I speak with your father? 아버지 병원에 입원했어요. Oh, my father's been hospitalized. 왜? Why? 댕기 피버예요. He's got the dengue fever. 아, 그래? Oh, 어느 really? 병원인데? Which hospital? 메디컬 센터에 있어요. He's at the medical center. 아, 그러냐? Oh, really? 그럼 댕기 피버는 열대지방이라는 병인데 Everyone, the dengue fever happens in the tropical regions. 열이 오르고 굉장히 위험합니다. And it gives you high fever. It's very 치사율이 dangerous. 아주 높습니다. It's got a very high death rate. 이제 남경 목사 이야기를 나중에 들었는데 And I heard from Pastor Nam Kyung-hyun about this later on. 이제 증거래 복음을 전하다가 돌아왔는데 He had gone deep into the woods to preach the gospel. 하룻밤 자고 났는데 And then he came home and spent one night. 남경 목사 피부가 온 몸이 새카매지기 시작. His skin and his whole body started to turn very, very dark. 그거 모르는 형제들이 형님 목사님들 우리하고 색깔이 같아요. And then the other brother said to him, Pastor, your skin's becoming dark like ours. 이런 색깔 가지고 나가면 전도하기 좋을 거예요. No, Pastor, it's good for you to have that kind of skin, they said to 근데 him. 그 피부색이 주로 이제 피색인데 And so the shade of your skin is usually what's happening in your blood. 피가 썩어서 이제 몸이 새카매집니다. And so the blood in him was rotting, which was causing his complexion to be very dark. 병원에 입원했는데 And then he was hospitalized right away. 댕기 피부 너무 심했습니다. And the dengue fever was very, very bad. 죽어가고 있습니다. He was dying. 거기는 의사가 And then the doctor there 필리핀 말로 이 한국사 오늘 죽는다. said in the Tagalog language, this Korean person will die. 오후에 죽는다. He will die this afternoon. 남경 목사님 이제 아주 몸이 심해져 가지고 And Pastor Nam Kyung-hyun, the sickness was very, very bad. 이제 귀는 듣는데 아무 말도 못하고 죽어가고 있어요. His ears were able to hear, but he couldn't say anything. He was 하나님 just dying. 마지막까지 사람이 살아있는 귀라 그러더라고요. And I heard the function that remains alive to the very end is your ears. 내가 이제 필리핀 메디컬 센터에 전화를 했어요. So I called the Philippines Medical Center. 필리핀 메디컬 센터 교환이 나왔습니다. And then the operator answered. 응급실을 돌려달라고 했어요. I asked for the intensive care unit. 응급실이 연결이 됐어요. And they connected me to the intensive care unit. 한국에서 온 선교사 패스터 남을 좀 바꿔달라고. And I said, I asked for Pastor Nam, the Korean missionary. 그러니까 이제 남 목사님은 전화를 받을 수가 없죠. But Pastor Nam could not answer the phone. 말도 듣기만 하니 말도 못하고. And he could not speak, he could just 오늘 hear. 오후에 죽는다 그랬어요. And they said he will die this afternoon. 의사 정확히 얘기했어요. And the doctor precisely said. 그래 남 목사님 못 받고 사모님이 받았어요. And so the Pastor Nam could not answer, but his wife answered. 내가 여보세요 했습니다. And I said, hello. 사모님 내 목소리를 들었습니다. The pastor's wife heard my voice. 그 사람 갑자기 막 엉엉 울기 시작. And suddenly she began to weep and wail. 울면서 무슨 얘기를 해야 되나? And as she wept, she said, 이제 목사님 우리는 어떻게 해야 돼? now, Pastor, what do we do? 이제 남 목사는 거의 다 아직 죽지는 않았는데 And the Pastor Nam is not dead yet, 근데 뭐 한두 시간 후에 죽으니까 but he's going to die in about 2 이 hours. 사모님 마음에 이미 남 목사 죽었습니다. And so in the wife's heart, her husband was 자 이제 already 남 목사 dead. 죽으면 우리가 어떻게 해야 되지요? When my husband dies, what are we supposed to do? 계속 울었어요. She just kept on crying. 내가 사모님 울지 마세요. And I told her, stop crying. 계속 울었어요. But she kept on crying. 울지 말라고요. I told her, stop crying. 남 목사님 안 죽어요. And Pastor Nam will not die. 왜 우세요? Why are you crying? 진짜 울 일 생기면 좋겠어요. Do you really want something to cry 울지 about? 마세요. 울 일이 아니에요. Stop crying. This is nothing to cry 남 about. 목사 안 죽어요. Pastor Nam will not die. 사모님 말했습니다. And then the pastor's wife said, 그럴까요? you think so? 그럴까요가 뭐예요? What do you mean you think so? 누가 남경영 목사를 필리핀에 보냈습니까? Who sent Pastor Nam Kyung-hyun to the Philippines? 굿뉴스 미션이 보냈습니까? Was it the Good News Mission? 박옥수 목사가 Was it 보냈습니까? Pastor Ock Soo Park? 아닙니다. No. 하나님이 보냈습니다. God sent him.
왜 보냈습니까? Why did he send him? 복음을 전하라고 보냈습니다. He sent him to preach the gospel. 사모님 남 목사가 필리핀에 할 일을 다 마쳤다고 보세요? Pastor's wife, do you think that Pastor Nam is done with preaching the gospel in the Philippines? 아니죠. No. 이제 시작 단계. Now he's just getting started. 아직 남 목사 할 일이 많아요. There's still so much work for Pastor Nam to 주님이 할 일 do. 마치기 전까지 안 부를 거예요. Until he is done with his work, God 죽지 will not call him. 않아요. He will not 경험하고 die. 말하지 마세요. Don't speak on the 하나님이 circumstances. 남 목사한테 필리핀 구원할 그 일을 이 시작 마칠 거예요. And God will fulfill the work of saving the 그걸 Philippines 이룰 through Pastor 거예요. Nam. God will achieve it. 사모님 한참 듣더니 The pastor's wife listened for a while 그럴까요? and said, "You think so? 사모님 그럴까요가 뭐예요? What do you mean you think so?" 하나님은 필리핀에 있는 많은 영혼을 위해서 남 목사를 보냈습니다. God sent Pastor Nam for the many souls of the Philippines. 하나님 실패하지 않고 남 목사로 필리핀의 많은 생명을 건질 거예요. And God will not fail. He will save many souls in the Philippines through Pastor Nam. 사모님 그 마음에 힘을 얻었습니다. And the pastor's wife was strengthened in her heart. 우리 주님 우리 가운데 계시는데 Our Lord is there amongst us. 우리는 주님보다 딴 생각에 빠져서 어려움 그 절망치 남편 죽는 그 생각에 빠졌어요. Rather than the Lord, she had fallen into despairing thoughts that her husband was going to die. 물론 죽었다 우리가 볼 때 죽어가고 있습니다. Yes, in our eyes, it looks like he's dying. 그러나 사람이 죽는 거 하나님 뜻 안에 있습니다. But a person's death is within the will of God. 나는 남 목사 죽지 않는 확신했습니다. I had assurance Pastor Nam will not die. 왜? Why? 지금 필리핀에 힘있게 복음의 역사 일어나고 있는데 Because there's amazing works of the gospel happening in the 그 일을 Philippines. 위해서 보내셨는데 And he was sent for that. 죽이지 않을 줄 믿었습니다. I believe God would not let him die. 그리고 이제 전화를 끊었습니다. And then we hung up the phone. 사모님이 병실에 갔습니다. The pastor's wife returned to the hospital room. 남 목사 아무 말 못하고 죽어가고 And 있는데 Pastor Nam could not say anything. He was just dying. 놀랍게도 그 귀는 살아있었어요. Amazingly, his ears were fine. 사모님이 말했습니다. His wife spoke to him. 여보 한국에서 박 목사님한테 전화가 왔는데 Honey, Pastor Park called us from Korea. 박 목사님 뭐라고 말씀하시냐면 And do you know what Pastor Park said? 당신 절대로 안 죽는다고 얘기해요. He said, surely you will not die. 당신을 필리핀 보낸 분은 박 목사님도 아니고 굿뉴스 미션도 아니고 하나님이라고 그러셨어요. It was not Pastor Park or the Good News Mission that sent you to the Philippines. It was God, he said. 하나님 보시기에나 우리가 보기에 남 목사가 필리핀에가 복음 전에 다 끝나지 아직 않았어. You know, in our eyes and in God's eyes, Pastor Nam is not done with the work of the gospel in the Philippines. 남경현 목사는 하나님께 그 뜻을 위해 보냈는데 And Pastor Nam Kyung-hyun was sent to the Philippines by the will of 그 뜻을 이룰 God. 때가 절대 안 And 죽어. until that will is done, he will not die. 당신 산다고 했어요. And he said that you will live. 남 목사님이 그 말을 듣고 눈물을 흘렸어요. And Pastor Nam heard those words, began to cry. 그날 그 시대부터 열이 내리기 시작했어요. And from that point on, his fever began to 그날 cool. 오후에 죽는다고 했는데 They said he was going to die that afternoon. 그 이튿날 퇴원을 했어요. But he was released from the hospital the 지금 next day. 얼마나 건강해진지 몰라요. And now he is so healthy. 키도 크고 He's tall 미남입니다. and he is handsome. 얼굴도 허옇고 You know, he has a handsome face 얼굴도 크고 and big face. 그리고 힘있게 복음을 전하죠. And he is strongly preaching the gospel. 얼마나 많은 마약 중독자들이 죄사함받고 구원받는지 모릅니다. And so many drug addicts are receiving the forgiveness of sins through him. 하나님의 일꾼입니다. He is a precious worker of God. 자, 우리는 우리 머리 가지고 우리 생각 가지고 모든 일을 처리할 때가 많습니다. Now, oftentimes we handle everything with our own thoughts. 저는 1962년 내가 죄 속에 살고 있을 때 1962, when I was living in sin, 더러운 죄 속에 빠져 있을 when I 때 had fallen in dirty sin, 성경은 나를 보고 뭐라 하냐면 what the Bible said to me was, 예수님 십자가 피로 내 죄가 씻어졌다고 얘기합니다. it told me that through the blood of Jesus at the cross, my sins were washed 난 clean. 처음 갈등했습니다. At first, I struggled. 내 마음에는 죄인인데 In my heart, I'm a sinner. 성경 예수 피로 내 죄가 씻어졌다. But the Bible says my sins have been cleansed by the blood of Jesus. 뭐 두말할 것도 없이 내 마음보다 성경 말씀이 옳지요. No doubt, the words of the Bible is more right rather than my 그래 thoughts. 나는 죄인인 거 맞지만 In my eyes, I'm a sinner. 나보다 예수의 피로 내 죄가 씻어졌다 이 사실이 맞다. But the blood of Jesus that says which are my sins are forgiven, that is the truth. 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님 영광 이르지 못하더니 For all have sinned and come short of the glory of God. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Being justified freely by His grace. 하나님을 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. 아무 대가가 없이 Without any wage whatsoever. 아무 값이 없이 Without any price. 예수의 값을 다 지불했기 때문에 Because Jesus paid all the price in 예수님의 full. 모든 죄의 값을 받으셨기 때문에 Because all the wages of our sins have been paid. 하나님 우리를 보고 의롭다고 말씀하십니다. God tells us that we are justified. 하나님이 어렵다면
우리는 의로운 것입니다. If God says we are justified, we are righteous. 내가 의롭다는 믿음을 가지고 있으니까 And because we have the faith that we are righteous, 전에 늘 죄인이라고 생각했을 때는 before when I always thought I was a sinner, 예수님 내 사이에 죄악이 가로막혀서 흐르지 않았는데 the sin of wall of sin between Jesus and I were there, and our 내가 hearts 그 could not 사실을 flow. 믿음으로 받아들이고 But when I accepted this truth by faith, 예수님의 피가 내 죄를 사했구나. the blood of Jesus forgave my 예수님 십자가에 sins. 실패하지 The 않으셨어. cross of Jesus did not 내 fail. 모든 죄를 사해줬어. He forgave all my sins. 나는 깨끗해. Therefore, I'm clean. 난 거룩해. I am holy. 난 정결해. I am pure. 그렇게 믿었습니다. That was how I believed. 그때부터 예수님이 내 안에 살아서 일하기 시작했어요. From then on, Jesus began to live and work inside of me.